হ্যালো এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আ ব্র্যান্ড নিউ ভ্লগ। সো আজকে মূলত আমরা অনেক দিন পর ভ্লগ শেয়ার করছি। সো আজকে ভ্লগে মূলত আমরা আমাদের হলিডে ডেইলি ভ্লগ শেয়ার করব। সো লেটস গো। তো ঘুম থেকে ওঠার পর অ্যাট ফার্স্ট আমরা ব্রেকফাস্ট করব এবং দেন আমাদের মর্নিং স্টাডি স্লট শুরু করব, যেটা কিনা সকাল 11টা থেকে 1টা পর্যন্ত। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, we dream, yeah. Sorrowful, yeah. My biggest dreams to see you, seeing you be my friend. তো গাইস এখন 2টার একটু বেশি বাজে, 2:13 এরকম বাজে। তো এখন আমরা পড়তে বসবো। তো আমাদের খাওয়া দাওয়া সহ অন্যান্য কাজ শেষ, আর তাই এখন হচ্ছে মানে এখন থেকে আমরা প্রায় 4টা পর্যন্ত পড়বো, তারপর আমাদের দুপুরে পড়া স্লট শেষ। সো লেটস গো। সো এখন আমরা পড়ব। But no one is like you. I wish to see you, seeing you be my flesh. But no one is like you. সো এখন অলমোস্ট 4টা বাজে, তো আমাদের দুপুরের স্লট শেষ। তো এখন আমরা এগুলো একটু ঠিক করব, দেন অন্যান্য কাজ করব। তো দুপুরবেলা স্টাডি স্লট শেষ করার পর আমরা কিছুক্ষণ রেস্ট নেই এবং তারপর বিকেলবেলা আমরা ছাদে যাই। Never satisfy my heart, no matter how much I obtain. So my dream. তো ছাদ থেকে এসে ফ্রেশ হবার পর আমরা হালকা কিছু নাস্তা করি, অ্যান্ড তারপর আমাদের ম্যাথ টিউটর আসে অ্যান্ড আমরা ম্যাথ করি। Grows day by day, and I pray to Allah to guide me all the way till I make it to His paradise, the home of my biggest dreams to see you, seeing you be my pleasure, but no one is like you. I wish to see you. তো ডিনারের পর আমরা 1-2 ঘন্টা হালকা স্টাডি করব এবং তারপর আমরা ঘুমিয়ে পড়বো। গাইস, এটা ছিল আমাদের আজকের ব্লগ। আশা করছি আমাদের আজকের ব্লগ সবার ভালো লেগেছে। তো দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে। টিল দেন আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।